Hello you guys and welcome back to my channel. If you're new, my name is Jasmine. Welcome. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a mi canal de LoveJasmine. Para los que no me conocen, mi nombre es Jasmine. Bienvenidos. So today I'm going to be creating a fall eyeshadow tutorial for you guys if you're interested. Hoy les voy a tener una tutoría para el otoño si están interesados. So this is the look that I'm going to create. So este va a ser el look que vamos a recrear hoy. I really hope you guys enjoy this and don't forget to give this video a big thumbs up as soon as we're done. Así que no olviden de darle like a este video al final por si les gusta. So vamos a continuar. So let's go ahead and get started. Alright guys, so I'm really nervous because this is the first video that I'm actually going to be doing in English and Spanish. So I won't be talking as much as you guys already know. Those of you have been following me for a while. I normally just apply my makeup and have music along the way. So, este es mi primer video en español junto al inglés. Estoy todavía un poquito nerviosa porque no sé cómo vaya a terminar esto. Pero normalmente lo que estaba diciendo es que siempre aplico mi maquillaje y mientras hago mi video siempre tengo música. So, espero y sigan los pasos nada más y así que vamos a empezar. Alright guys, now that I'm done with the eyeshadow tutorial, I'm going to go ahead and apply some of these Maybelline Prime Base. Ahora que ya terminamos con el color de la tutoría de los ojos, ahora me voy a aplicar esta base de Maybelline y esto se utiliza antes de aplicar la base del maquillaje. Go ahead and apply my Maybelline foundation, and this is in the color
Buff Beige number 130. Ahora el siguiente paso es me voy a aplicar la base de Maybelline y este es el número 130. El nombre se llama Buff Beige. And I'm going to go ahead and apply this on my face y lo estoy aplicando en mi cara. Now I'm going to go ahead and use my powder face, and this is a nude beige number 25. Ahora voy a utilizar voy a sellar la cara con el polvo de Maybelline y este es en beige 25. And this time I didn't use the eye corrector. Since the foundation already has all the coverage that I need, so I won't be using that. Y como pueden ver, no utilicé este corrector para los ojos porque el líquido de la base que utilicé ya tiene todo allí, so no lo necesito. So moving on, I'm going to go ahead and use this warm tan color, contour my face. Ahora voy a utilizar este color en colores warm tone y es un contorno café, so es un bronce y obviamente lo voy a utilizar aquí en los lados. So now I'm going to go ahead and use this Maybelline Fit Me blush, and this is in plum. Ahora voy a utilizar este rubor de la marca de Maybelline Fit Me. Now for the end of this, I'm going to be using this lipstick, and this is in 14A. And this is from True Made. So, por último, lo que voy a utilizar es este lápiz labial y este se llama True Made. Es el número 14A. Alright you guys, so that is it for this makeup tutorial. I really do hope you guys enjoyed it. But before we leave, I would like to do the blue color lipstick, and this is a number 17 and the name is Dolphin, and I would like to do a color swatch for you guys before you guys leave. And don't forget to give this video a big thumbs up as soon as we are done. Ok, so este es el maquillaje del look de hoy. Espero que les haya encantado mucho. Y pero antes de que se vayan, me gustaría compartir con ustedes y probar este color azul. Este es el número 17. Voy a hacer un color swatch muy rápido para que ustedes lo vean, a ver si les gusta. Alright you guys, so I'm gonna go ahead and do a color swatch really quick, and this is a 14A. Estoy haciendo un color swatch rápido y este es el número 14A. Now I'm gonna go ahead and apply the 17. And this is the name of Dolphin. Ahora me estoy aplicando el número 17. El nombre se llama Dolphin. Como pueden mirar, estos son unos colores muy bonitos. These are really nice tone colors. So now I'm going to go ahead and remove this lipstick that I'm wearing. And I'm going to go ahead and apply this blue one so that way you guys can see the difference. So that is it for today's look. I want to give a big thanks to you guys for watching my videos, and don't forget to give this video a big thumbs up, and I hope to see you guys really soon on my next one. So comment down below, let me know which color is your favorite one.